Sora Nanda Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjali Hari Jaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Añjasā Madhamaks Maharajika Acharya Sarasvati Sivadesi Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada ki Jai Namacharya Haridas Thakur ki Jai Brahmasabha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Shri Sri Radha Krishna Kova Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giti Govardhan ki Jai Shri Vrindavan Dham ki Jai Navadip Nam ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai and Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guru and all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 1, chapter 1, verse 9. Tatra tatrāñjasāyuṣman bhavatā yad viniścitam puṁsām ekāntataḥ śreyas tana śaṁsitum arhasi. tatra tatrāñjasāyuṣman viniścitam puṁsām ekāntataḥ arhasi tatra tatrāñjasāyuṣman
tatra, thereof, tatra, thereof, añjasā, made easy, āyuṣman, blessed with the long duration of life, bhavatā, by your good self, yat, whatever, viniścitam, ascertained, puṁsām, for the people in general, ekāntataḥ, absolutely, śreyaḥ, ultimate good, tatra, that, to us, śaṁsitum, to explain, arhasi, deserve. Translation, please therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. Purport and Bhagavad-gītā, worship of the ācārya is recommended. The acharyas and gosvāmīs are always absorbed in thought of the well-being of the general public, especially their spiritual well-being. Spiritual well-being is automatically followed by material well-being. The acharyas, therefore, give directions in spiritual well-being for people in general. Foreseeing the incompetencies of the people in this age of Kali, or the iron age of quarrel, the sages requested that Sūta Gosvāmī give a summary of all revealed scriptures, because the people of this age are condemned in every respect. The sages therefore inquired of the absolute good, which is the ultimate good for the people, the condemned state of affairs of the people of this age, described as follows. So, the sages request the ultimate good for the people. முனிவர் மக்களுக்கான மிகச்சிறந்த நன்மை எது என்று வினவுகிறார். So he uses the word śreyaḥ, which means, of course, the best. இங்குள்ள śreya என்னும் சொல் மிகச்சிறந்த என்ற பொருள் தரும். And of course, all of the scriptures are acting for the benefit of the people. சாஸ்திரங்கள் அனைத்துமே மக்களுடைய நன்மைக்காகவே செயல்படுகின்றன. But the scriptures also give advice according to different qualifications of people. மேலும் சாஸ்திரங்கள் மக்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ப உபதேசங்களை வழங்குகின்றன. So they give different recommendations for different types of people. எனவே பலவேறு தரப்பட்ட மக்களுக்கு பலவேறு உபதேசங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. Of course, we could say, well, isn't it simpler just to give one recommendation for everybody? அனைவருக்கும் ஒரே உபதேசம் இருந்தால் நல்லது அல்லவா என்ற கேள்வி எழும். So that is simpler, and of course that is what many religions do. They give one solution for everybody. இது எளிமையாக அமைகிறது. இதர மதங்களில் நாம் காண்கிறோம் அனைவருக்கும் ஒரே தீர்வு வழங்கப்படுகிறது. But we see that the Vedic literature gives many solutions for many types of people. ஆனால் வேத இலக்கியங்களோ பலவேறு தரமான மக்களுக்கு பலவேறு உபதேசங்களை வழங்குவதை நாம் காண்கிறோம். And this is what makes it often confusing for different people. இதனால் தான் பல மக்களும் குழம்பி போகிறார்கள். And many people following many different things, so this is a little confusing. பலவேறு மக்கள் பலவேறு விதங்களில் பின்பற்றுகிறார்கள். இது குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. But we see this is also quite logical. ஆனால் இது ஒரு நியாயமாக ஒரு தர்க்கத்திற்கு பொருந்தக்கூடியது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். In other words, we do not give the same medicine for every disease. எல்லா நோய்களுக்கும் ஒரே மருந்தை நாம் வழங்குவதில்லை. If you got heart disease, you get one medicine. You got stomach disease, you get another medicine. இதய நோய், வயிற்று நோய் இரண்டுக்கும் இரண்டு வகையான மருந்துகள் உள்ளன. And some people, they can't take any medicines. சிலர் எந்த மருந்தையும் உட்கொள்ள முடியும். So they may go for some alternative treatment. என்றால் அவர்கள் வேறு வகையான
மருத்துவத்திற்கு செல்கிறார்கள். Yeah? And even if it's the same disease, often they'll give different treatments for different types of people. ஒரே நோய்க்கும் கூட பலவேறு மக்களுக்கு பலவேறு மருந்துகள் தரப்படக்கூடும். Yeah, so in Ayurveda they may have the same sickness, but it maybe has slightly different cause, maybe vata rather than pitta, whatever, so they'll give different medicine. ஆயுர்வேதத்தில் ஒரே வகையான அறிகுறிகள் இருந்தாலும் கூட ஒன்று பித்தத்தினாலும் ஒன்று வாதத்தினாலும் உண்டாகும் என்னும் பொழுது அவர்கள் வேறு வேறு மருந்துகளை தரக்கூடும். So based on that, the Vedas have discerned people are on different levels, so they give different recommendations, different medicines for different types of people. இவ்வாறு வேதங்களும் மக்கள் பல தரங்களில் அமைந்திருப்பதை புரிந்து கொண்டு அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப வேறு வேறு தீர்வுகளை வழங்குகின்றன. And thus we get the karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga and bhakti yoga. இவ்வாறு கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் என்று பல தீர்வுகள் உள்ளன. And these are not that everybody follows everything and that everything is equal, but rather for different types of people there are different processes. அனைவரும் அனைத்தையும் பின்பற்ற தேவையில்லை, அனைத்தும் சமமானவை என்பதும் பொருள் அல்ல. அவரவர் தரத்திற்கு ஏற்ப அவரவர் ஒரு தீர்வை ஏற்க வேண்டும். And the Vedas was also praise these things. So karma yoga is praised as the best for certain types of people. வேதங்களும் இந்த நான்கையும் மிகவும் புகழ்கின்றன. கர்மயோகம் அதற்கு தகுதியுள்ள மக்களுக்கு மிகச் சிறந்ததாகும். And therefore in Bhagavad-gītā, Krishna praises karma yoga and says, Arjuna, that you should do karma yoga, it's the best. Bhagavad-gītāயிலும் கண்ணன் அர்ஜுனா கர்மயோகம் மிகச் சிறந்தது, நீ அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறுகிறார். Yeah, so it is best for a person who's qualified for that type of activity. எனவே அத்தகைய செயல்பாட்டிற்கு யார் தகுதி பெற்றவரோ அவருக்கு அது சிறந்ததே ஆகும். And the Vedic literatures and Bhagavatam also often emphasize this. வேத இலக்கியங்களும் பாகவதமும் கூட இதற்கு வலியுறுத்தலை தருகின்றன. You perform your activities according to your qualification, not according to somebody else's qualification. நம் தகுதிக்கு ஏற்ப நாம் செயல்பட வேண்டும், மற்றவர் தகுதிக்கு ஏற்ப அல்ல. So therefore we have all these processes and they're all praised, but ultimately one is the best. இவ்வாறு பல வழிமுறைகள் உள்ளன, அனைத்தும் பாராட்டப்படுகின்றன, ஆனாலும் இவற்றுக்குள் ஒன்றே தலை சிறந்தது. So it is best because it is the last of the processes. ஏன் சிறந்தது என்றால் இவற்றுக்குள் இறுதியான வழிமுறை அதுவே. And it gives the highest result. அது மிகச்சிறந்த விளைவையும் தருகிறது. So the other processes give a certain goal, but after you attain that goal, then you have to strive for another goal and another goal. மற்ற வழிமுறைகள் ஒரு லட்சியத்தை தருகின்றன, அந்த இலக்கை நீங்கள் எட்டிய பிறகு வேறொரு இலக்கு தரப்படுகிறது. இவ்வாறு அது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. So they may be śreyaḥ or beneficial for that particular person at that time, but then they have to go into another process, which is also śreyaḥ, another śreyaḥ. So, but what is the final śreyaḥ? That's we have to understand. ஒரு நபருக்கு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஒன்று śreyasāக அமைகிறது, அதற்கான வழி தரப்படுகிறது. அவர் அந்த śreyasை அடைந்த பிறகு வேறொரு śreyas அவருக்கு தரப்படுகிறது. இவ்வாறு śreyasலிருந்து śreyas மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் அனைத்திலும் உயர்ந்த śreyas எது? So here the sages ask, what is the final or the highest śreyaḥ, ekāntataḥ. இங்கு ரிஷிகளும் அதையே வினவுகிறார்கள், ஏகாந்தத śreyah, அனைத்திலும் சிறந்த śreyas எது என்று. So they're all beneficial, but one is the most beneficial. எனவே அனைத்தும் சிறந்தவைதான், ஆனால் அவற்றுக்குள்ளும் மிகச் சிறந்தது என்று ஒன்று இருக்கிறது. But of course you also need qualification for that. ஆனாலும் அதற்கு நீங்கள் தகுதியையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். So the ultimate śreyaḥ is bhakti. எனவே இறுதியான śreyaḥ பக்தியே ஆகும். But you need qualification for that. ஆனால் அதற்கு உங்களுக்கு தகுதி வேண்டும். And therefore bhakti is also said to be very rare. எனவேதான் பக்தி அபூர்வமானது என்றும் கூறப்படுகிறது.
And the Bhagavad-gītā says that thousands and thousands of people finally, maybe one will take to the process of bhakti. பகவத்கீதை கூறுகிறது ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்குள் ஏதோ ஒருவர் பக்தியை தேர்ந்தெடுக்க கூடும் என்று கூறுகிறது. So the logical conclusion of this is, yes, bhakti is the highest, but we shouldn't recommend it for everybody because they're not qualified. That's the logical conclusion. எனவே நாம் வரக்கூடிய தீர்மானம் பக்தி மிகச் சிறந்ததுதான். ஆனாலும் கூட அனைவருக்கும் அதை நாம் பரிந்துரைக்க முடியாது. ஏனென்றால் அனைவருக்கும் அதற்கான தகுதி இல்லை. இதுவே சரியான தீர்மானம். But that is also not correct, because though bhakti is the highest for the highest qualified, it also has some exceptional quality. ஆனால் அதுவும் சரியான விடை அல்ல. பக்திதான் மிகச்சிறந்தது, மிகச்சிறந்த மக்களுக்கு ஏற்றது என்றாலும் கூட அதில் வேறு சில தன்மைகளும் அமைந்திருக்கின்றன. And then exceptional quality is available for everybody. அந்த வித்தியாசமான தன்மை என்னவென்றால் அது அனைவருக்கும் அடையக்கூடும். However, to become available for everybody, then again there is some qualification. அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது என்றாலும் அதற்கு ஒரு தகுதி தேவைப்படுகிறது. And the qualification is faith. அந்த தகுதி ஸ்ரத்தை, விசுவாசம். And generally that qualification of faith also is rare. இந்த விசுவாசம் எனக்கூடிய அந்த தகுதியும் மிக அபூர்வமானதே ஆகும். And thus it is less popular than doing karma or jnana. எனவேதான் பக்தியை செய்பவர்களை நாம் குறைவாக காண்கிறோம். ஞானம், கர்மத்தை செய்பவர்கள் அதிகமாக உள்ளார்கள். However, there is a possibility also that faith can become not rare. ஆனால் அந்த விசுவாசமானது அபூர்வத்தன்மையை மாற்றவும் கூடும். And that is, the devotees, if they spread mercy profusely, then faith develops and it's no longer rare. பக்தர்கள் தங்கள் பிரச்சாரங்களை எங்கும் எல்லா இடங்களும் தாராளமாக செய்வார்களானால் அந்த பக்தியின் அபூர்வத்தன்மை குறையக்கூடும். So therefore, that process of bhakti is the highest and in general rare, but due to the mercy of the Supreme Lord and the process of bhakti, by the preaching of devotees, it is not rare. எனவே பக்தி வழிமுறை சிறந்ததாக, அபூர்வமானதாக இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய கருணையின் காரணமாக பக்தர்கள் அனைத்து இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்வார்களேயானால் அந்த பக்தி அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடும். And thus, when Krishna at the end of the Bhagavad-gītā tells Arjuna to surrender, he's not just giving one instruction for one person out of millions and millions of people. He's giving a general instruction for everybody. பகவத்கீதையின் இறுதியில் அர்ஜுனருக்கு பகவான் அனைத்தையும் நீத்து என்னை சரணாகதி செய் என்று கூறும்பொழுது அது கோடானு கோடி மக்களுக்குள் ஒருவருக்கு கூறப்பட்டது அல்ல, அது அனைவருக்கும் பொதுவான உபதேசமாகும். And this becomes particularly applicable to our Kali Yuga. குறிப்பாக இது கலியுகத்துக்கு பொருந்துவதாகும். And that is because of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. ஏனென்றால் இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினாலேயே நேரிட்டது. He has introduced Nam Sankirtan as the easy process for everyone to approach bhakti in Krishna. மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணரையும் பக்தியையும் அனைவரும் அணுகுவதற்கு சாத்தியமான விதத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் எனும் எளிய வழிமுறையை அறிமுகப்படுத்தினார். So though they may not be able to perform karma yoga, jnana yoga, stanga yoga, or even the other processes of bhakti, if they chant the name of the Lord, then they still get the highest shreya. எனவே கர்மமோ ஞானமோ யோகமோ அல்லது பக்தியின் இதர வழிமுறைகளையும் பின்பற்றுபவர்களாக இருந்த போதிலும் கூட அவர்கள் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை பின்பற்றுவார்களானால் அவர்களுக்கு மிக உயர்ந்த ஸ்ரேயஸ் கிடைக்கும். Oh, so that ultimately is the answer that should be given to this request. எனவே இந்த ரிஷிகளின் கேள்விகளுக்கு தரக்கூடிய இறுதியான பதில் இதுவே ஆகும். However, as in Bhagavad-gītā, so in Bhagavatam, to get to that answer, there is a lot of speaking. ஆனால் பகவத்கீதையை போலவே பாகவதத்திலும் கூட இந்த தீர்வை தருவதற்கு முன்னால் அநேகமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறுகின்றன. So to get to the conclusion, Krishna goes through 18 chapters in Bhagavad-gītā.
பகவத்கீதையில் இந்த இறுதி முடிவை தருவதற்கு முன்பு 18 அத்தியாயங்கள் கிருஷ்ணர் பேசுகிறார். And finally he says, just surrender unto me. That's the conclusion. இறுதியில் என்னிடம் சரணாகதி செய் என்று கூறுகிறார். இதுவே இறுதி தீர்வாகும். So in the process he discusses karma, jnana, yoga and bhakti. ஆனால் இதை கூறுவதற்கு முன்னால் கர்மம், யோகம், இறுதியில் பக்தி இவை அனைத்தையும் அவர் கூறுகிறார். So the same takes place in the Bhagavatam. Why is it so big? Because there's all sorts of explanations of all sorts of processes also. பாகவதத்திலும் இதே அணுகுமுறையை நாம் காண்கிறோம். ஏன் 12 ஸ்கந்தங்கள் இருக்கின்றன என்றால் அனைத்து வழிமுறைகளும் கூறப்பட்ட பிறகு இறுதியான முடிவு தரப்படுகிறது. So in spite of that, we should not be distracted from the conclusion. ஆனால் இவ்விதமாக இந்த சாஸ்திரம் அமைந்திருந்த பொழுதிலும் நாம் குழம்பிவிடக் கூடாது இறுதி முடிவு என்ன என்ற விஷயத்தில். At the same time, we should not reject all these other portions of the Bhagavatam. அதே சமயம் பாகவதத்தின் இந்த இதர பகுதிகளையும் நாம் நிராகரிக்கவும் முடியாது. And thus we see the acharyas explaining all the different cantos and all the different chapters of Bhagavad-gītā, not just the chapters on bhakti. எனவேதான் பகவத்கீதையிலும் கூட அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் பகவத்கீதையின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விளக்கவுரை தருகிறார்கள். அந்த பக்தியை பற்றி மட்டுமே அவர்கள் கூறவில்லை. So all of these explanations have a place. இவ்வாறு இந்த அனைத்து விளக்கங்களுக்கும் அவற்றுக்கான இடம் இருக்கிறது. And therefore we study them. எனவே நாம் அனைத்தையும் பயிலுகிறோம். But we should never overlook the conclusion. அதே சமயம் இறுதி முடிவு என்ன என்பதை நாம் மறந்து போவதில்லை. So if we go through all the scriptures, it's quite difficult to get the conclusion. ஆனால் நாம் அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் படிப்போமானால் இவ்வாறு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருவது மிக கடினம். So previously the sages mentioned all these different works, itihasas, smritis, vedas, etc. முன்பு நாம் பார்க்கிறோம் ரிஷிகள் இதிகாசம், புராணங்கள், வேதங்கள் என்ற அனைத்தையும் கூறுகிறார்கள். So fortunately it all gets condensed here. The words of Vedavyas, Sukadeva and Sūta produce the Bhagavatam. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அனைத்தும் இங்கு ஒருங்கிணைகின்றன. வேதவியாசர், சூகதேவ் கோஸ்வாமி, சூத்தர் இவர்கள் அனைவரும் ஒரு விஷயத்தில் தீர்மானமான விஷயத்தை தெரிவிக்கிறார்கள். So this presents the conclusion in a much easier form than going through all the scriptures. இது இறுதியான தீர்வை ஒரு எளிமையான விதத்தில் நமக்கு வழங்குகிறது. இதர சாஸ்திரங்களை நாம் படிப்பதற்கு தேவை இல்லாமல் போகிறது. But even then we can also get bewildered. இருப்பினும் கூட நாம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து விடக்கூடும். And therefore Bhagavatam is also called Mohini. எனவே பாகவதம் மோகினி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. So for some people, yes, it will become bewildering and they'll get attracted to all sorts of other statements in the Bhagavatam. எனவே சில வகையான மக்கள் பாகவதத்தை படிக்கும்போது குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து வேறு வேறு தீர்மானங்களுக்கு வரவும் சாத்தியம் இருக்கிறது. So one has to be intelligent enough to get the final conclusion. எனவே இறுதியான தீர்வு என்ன என்பதை அறிவதற்கு ஒருவருக்கு புத்தி கூர்மையும் தேவை. And that is what the sages here are requesting. We want the final, highest good for everybody. இதைத்தான் இங்குள்ள ரிஷி முனிவர்கள் விண்ணப்பிக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் சிறந்தது எது என்பதை நீங்கள் கூற வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். So by studying all these other things, subjects of the Bhagavatam, we should always keep the main subject in the center. பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள இதர விஷயங்களை படிக்கும் பொழுதும் கூட நாம் அதன் மையமான கருத்து என்ன என்பதை நாம் கருத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும். So that is the highest benefit, the śreyaḥ. அதுதான் அனைவருக்கும் மிகச்சிறந்த நன்மை, śreya. So the center of everything is Krishna. அனைத்திற்கும் மையமாக விளங்குவது கிருஷ்ணர். And the method is worship of Krishna. வழிமுறை கிருஷ்ணரை வணங்குவது, வழிபடுவது. And then finally, what is that worship? Ultimately, it is chanting the name of Krishna. That is the final worship. இறுதியான வழிபாடு என்ன? பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது. அதுவே இறுதியான வழிபாடு. So, if we are intelligent, then we will come to that conclusion.
நாம் புத்திசாலியாக இருப்போமானால் இந்த முடிவுக்குத்தான் வருவோம். However, as I said, people still, they get sidetracked. ஆனாலும் பக்தர்கள் வழிதவறி போவதை மக்கள் வழிதவறி போவதை பார்க்கிறோம். So to prevent that, therefore the acharyas have written commentaries to guide us in the right direction. எனவேதான் ஆச்சாரியர்கள் விரிவுரைகளை எழுதி நம்மை சரியான வழியில் வழிநடத்துகிறார்கள். So rather than independently studying Bhagavatam, we take the Bhagavatam through the parampara system and the commentaries of the acharyas. எனவேதான் நம் மனம் போன போக்கில் இல்லாமல் ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்துள்ள வழிமுறைகளின் படி பரம்பரையின் வழியாக நாம் இந்த சாஸ்திரத்தை கற்க வேண்டும். And then we get the right conclusion, and it's not difficult to see. அப்பொழுது நாம் சரியான தீர்மானத்துக்கு வருவோம். அது கடினமல்ல, மிகச் சுலபமாக செய்யக்கூடியதே. So in the Purport, Srila Prabhupada mentions, unfortunately the people of Kali Yuga are very incompetent. இது பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொழிப்புரையில் கூறுகிறார், துரதிர்ஷ்டவசமாக கலியுகத்தில் மக்கள் திறமை குறைவாக இருக்கிறார். So there are many bad qualities of Kali Yuga. கலியின் பலவேறு தீய குணங்கள் வெளிப்படுகின்றன. So if we're influenced by those qualities, then we're likely to get the wrong meaning, even if we do study Bhagavatam. அந்த தீய குணங்களின் தாக்கத்தின் காரணமாக நாம் சாஸ்திரத்தை படித்தாலும் கூட நாம் தவறான முடிவுகளுக்கு வர வாய்ப்பிருக்கிறது. So therefore we take shelter of the acharyas, and in this way we can avoid all of the influences of Kali. எனவேதான் ஆச்சாரியர்களிடம் தஞ்சம் பெற்று நாம் இந்த கலியின் தீய குணங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். So here we see the sages taking shelter of a speaker. இங்கும் இந்த ரிஷிகளும் முனிவர்களும் ஒரு பேச்சாளருடைய சரணாகதியை எடுத்துக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம். And throughout the Bhagavatam we see the same for the different stories. There's one person asking questions, one person is speaking. பாகவதம் முழுவதிலும் வரக்கூடிய அனைத்து கதைகளிலும் நாம் இந்த தன்மையை பார்க்கிறோம். ஒரு நபர் கேள்வி கேட்கிறார், ஒரு நபருடைய பதில்களுக்கு தஞ்சம் அடைகிறார். And we see the same procedure in other Puranas, also in Bhagavad-gītā. இதர புராணங்களிலும் பகவத்கீதையிலும் கூட இதே நடைமுறையை நாம் பார்க்கிறோம். So if we take the Bhagavatam through the authorized or trusted speaker, then this will give us better guarantee that we're going to get the right result. எனவே பாகவதத்திலும் கூட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பேச்சாளரிடம் நாம் இதை கேட்போமானால் நாமும் இந்த சரியான விளைவை பெறுவோம். So the sages approach in the proper mood with the proper respect. ரிஷி முனிவர்களும் சரியான மனோபாவத்தோடு சரியான மரியாதையோடு அந்த பேச்சாளரை அணுகுகிறார்கள். And they approach the proper person. அதுவும் சரியான நபரை அவர்கள் அணுகுகிறார்கள். They've already mentioned the qualification of the speaker. ஏற்கனவே பேச்சாளருடைய தகுதிகள் கூறப்பட்டன. So in this way they get greater chance of getting the proper information. இவ்வாறு சரியான தகவல்களை பெறுவதற்கு இவர்களுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டாகின்றன. So this is the procedure that's been carried on for generation after generation. This is the approved process. இவ்வாறு தலைமுறை தலைமுறையாக இதுவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறையாக அமைந்திருக்கிறது. And we see that at the beginning of Bhagavatam, all these descriptions are given just to show us that approved process. இந்த விளக்கங்கள் அனைத்தும் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ஏன் தரப்பட்டிருக்கின்றன என்றால் இவை அனைத்தும் இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறை என்பதை நமக்கு அறிவிப்பதற்கே ஆகும். Hare Krishna. What is regarding this ekāntataḥ śreyas, we see this normally people has a different inclination. So is it the śreyas is not depending on their different inclination? ஸ்ரேயஸை பொறுத்தவரை மக்கள் அவரவருக்கான ஒரு எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். எனவே அது மக்களுக்கு மக்கள் மாறுபடுமா? In the material world, people have different inclinations because of coverings of Maya and the gunas. ஜட உலக மக்கள் மாயை மற்றும் குணங்களின் தாக்கத்தினால் வேறு வேறு புரிதல்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். So therefore we have relative
solutions to their problems because of that. எனவே அதை சார்ந்து வேறு வேறு வகையான தீர்வுகள் வழங்கப்படுகின்றன. If we get to the spiritual level and get rid of all of these material variations, then we'll get a better unified and a single goal. நாம் பௌதிகமான விஷயங்களை கடந்து ஒரு ஆன்மீகமான தளத்தில் ஒன்றுபடுவோமானால் அனைவருக்கும் ஒரே விதமான தெளிவான தீர்வு வழங்கப்பட முடியும். But even then, it's according to qualification. அப்பொழுதும் கூட அது அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்பவே அமையும். So if you practice jnana, you get Brahman realization. You practice yoga, you get Paramatma realization. You practice bhakti, you get Bhagavan realization. According to your qualification, you get different results. ஞானத்தை பின்பற்றுவோர் பிரம்மனையும், யோகத்தை பின்பற்றுவோர் பரமாத்மாவையும், பக்தியை பின்பற்றுவோர் பகவானையும். And even with the Bhagavan, according to who you worship, you'll get different results. பகவானையும் கூட நீங்கள் எவ்வாறு வழிபடுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து வேறு வேறு விளைவுகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். And even if you worship Krishna according to your particular nature, then you get different results and different rasa. கிருஷ்ணரையே வழிபட்டாலும் கூட உங்களுடைய இயல்புக்கு ஏற்ப வித்தியாசமான விதத்தில் கிருஷ்ணர் கிடைக்கிறார், வித்தியாசமான ரசம் கிடைக்கிறது. So even spiritually, Krishna takes into account different preferences, and then he gives different results for different processes. இவ்வாறு ஆன்மீகமான தளத்திலும் கூட கிருஷ்ணர் அவரவருடைய வித்தியாசங்களை புரிந்து கொண்டு அவரவருக்கு ஏற்ப வழிமுறைகளையும் விளைவுகளையும் வழங்குகிறார். See, when like jnani and karmi, although the purpose of karmi is to enjoyment, and the purpose of jnani is that that they want to be free from this material world, and then they want to get a liberation. But we see ultimately this jnani and karmi, they don't have any desire to serve the Lord. So can you say that also is because of they are indifferent to the Lord, that they don't develop this mentality of serving the Lord? கர்மி புலனுணர்ச்சியை விரும்புகிறார், ஞானி முக்தியை நாடுகிறார். ஆனால் இவர்கள் இருவருக்குமே பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய நோக்கம் இல்லை என்றால் இவர்கள் பகவானிடம் அலட்சியமாக இருக்கிறார்கள் என்பது பொருளா? Well, they are attracted to one aspect of the Lord, that is the impersonal aspect. அவர்கள் பகவானுடைய ஒரு அம்சத்தின் பால் கவரப்படுகிறார்கள், அதாவது அருவமான அம்சம். And that attraction will overwhelm anything else. இந்த கவர்ச்சி அவர்களுடைய மற்ற விஷயங்கள் அனைத்தையும் மூடுகிறது. So even if they accept the form of God, etc., if they're absorbed in that, then they say ignore it. It's not that they hate it, but they just ignore it for their own particular attraction. பகவானுடைய வடிவத்தையே ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அவர்களுக்கு அருவத்தின் பால் இருக்கும் கவர்ச்சியின் காரணமாக பகவானை விட்டுவிடுகிறார்கள், அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள், அவர்களை எதிர்க்கிறார்கள் என்பது பொருள் அல்ல. But the same is there with Bhagavan. Lord Chaitanya told Murari, you worship Krishna instead of Ramchandra. He says, no, I cannot do so. So he knows that Krishna is higher, but still he cannot. எனவே பகவான் விஷயத்திலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு முராரி குப்தாவுக்கு நீ ராமரை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணரை வழிபடு என்று கூறிய பொழுது அவர் என்னால் சாத்தியமில்லை என்று கூறினார். அப்பொழுது இது நாம் உன்னதமான பக்தர்கள் விஷயத்திலும் அவரவர் தேர்வு மாறுபடுவதை காண்கிறோம். The sages are addressing Sūta Gosvāmī, mentioning that you are blessed with many years. Can we understand that blessed with many years of longevity or a spiritual understanding, knowledge? சூத கோஸ்வாமிக்கு இந்த ரிஷிகள் ஆசீர்வாதம் தருகிறார்கள், நீங்கள் நீண்ட காலம் இருக்க வேண்டும் என்று. அதன் உண்மையான பொருள் அவர் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதா அல்லது நீண்ட ஆயுளோடு இருக்க வேண்டும் என்பதா? Well, this being long lived is we can say an auspicious blessing. நீண்ட ஆயுள் என்பது ஒரு மங்களகரமான ஆசியாகும். Long life is considered good fortune. நீண்ட ஆயுள் என்பது நல்லதிஷ்டமாக கருதப்படுகிறது. And short life is considered bad fortune. குறைந்த ஆயுள் என்பது துரதிஷ்டம். So generally sages will give blessings to persons, and in this way they welcome them and give respect to them. இவ்வாறு ரிஷிகள் மக்களை வரவேற்று மரியாதை வழங்கும் பொழுது அவர்களை நீண்ட ஆயுளோடு இருக்குமாறு ஆசீர்வதிக்கிறார்கள்.
So this is a convention. இது ஒரு பாரம்பரியம். Ultimately, those who are involved in spiritual life, they're not attracted to their body at all, so it doesn't matter. Long life, short life doesn't really matter. இறுதியில் ஆன்மீக வழியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த சரீரம் ஒரு பொருட்டு அல்ல. அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுள், சிற்றறிவு, அர்ப்பாயுசு என்பவற்றில் வேற்றுமை இல்லை. But we'll notice even in the spiritual world, or with the spiritual persons like Nanda Maharaj, he say, "Bless my son, give him long life." ஆனால் ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் கூட நாம் பார்க்கிறோம், நந்த மகாராஜர் என்னுடைய மகனுக்கு நீண்ட ஆயுள் வேண்டும் என்று ஆசீர்வதியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார். So all of this is conventional expression. இவை அனைத்தும் பாரம்பரியமான சொல் வழக்காகும். Because long life, of course, is associated with the material body. நீண்ட ஆயுள் என்பது But the Nityasiddhas don't have material bodies. ஆனால் இவர்களுக்கோ பௌதிகமான சரீரம் என்பது இல்லை. And those who are spiritually advanced, even if they have material bodies, are not really interested in their material bodies. ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்களுக்கோ பௌதிக சரீரம் இருந்தாலும் கூட அதில் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை. Purport mentions that material well-being, spiritual well-being is automatically followed by material well-being. So some may think that, okay, let me practice spiritual life so I can become materially opulent, and they just approach spiritual life only to become interested in material life. How to understand that? சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஆன்மீக நல்வாழ்க்கையிலிருந்து பௌதிக நல்வாழ்க்கை தானாகவே தோன்றுகிறது என்று. எனவே ஆன்மீக வாழ்க்கையை பின்பற்றுபவர்களும் கூட எனக்கு பௌதிக வாழ்க்கை நலமாக அமைய வேண்டும் என்ற தாழ்ந்த நோக்கத்தோடு இதை செய்யக்கூடுமே. So it is true that bhakti gives everything. It gives the results of karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, and of course it gives prema, the result of bhakti yoga. It gives everything. பக்தி அனைத்தையும் தரும் என்பது உண்மைதான். கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை தரும் விளைவுகளோடு சேர்த்து அது பிரேமையையும் வழங்குகிறது. And for people who are not very advanced, they will worship the Lord for material things. We see in Bhagavad-gītā the arta and the arti. They get rid of their suffering and they ask for material things. முன்னேற்றமடையாத மக்கள் பகவானை தாழ்ந்த பலன்களுக்காக நாடுவதையும் நாம் பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையில் அர்த்தாத்தி என்ற விஷயத்தில் மக்கள் தாழ்ந்த பலன்களை நோக்கி பகவானை பிரார்த்திக்கிறார். So the Lord accepts that. It's not the highest, but he also accepts it. அது உன்னதமான பக்தியாக இல்லாதிருந்தாலும் கூட பகவான் அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். But we shouldn't think that they get exactly the same result as those who practice pure bhakti. ஆனால் தூய பக்தி செய்பவர்களுக்கு கிடைக்கும் அதே விளைவு இத்தகைய கலப்பட பக்தி செய்பவர்களுக்கும் கிடைக்கும் என்று எண்ணுவது தவறு. So pure bhakti gives prema. When we have these other results, then people get the result, then they don't, that's it. They end with their material results. தூய பக்தியானது கிருஷ்ண பிரேமையை வழங்குகிறது. ஆனால் தாழ்ந்த நோக்கங்களை வேண்டுபவர்கள் அவற்றை பெற்றவுடன் திருப்தி அடைகிறார்கள். இந்த உயர்ந்த நோக்கம் அவர்களுக்கு தெரியாமல் போகிறது. So it is good to for introduction, yes, they can come to Krishna and try to get their material things fulfilled, but they should actually advance to a higher stage where they don't ask for those material benefits. பக்தியில் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது மக்களுக்கு இத்தகைய பலன்களை கூறுவது நல்லதுதான். அவர்கள் பக்திக்கு வந்த பிறகு அதில் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது உயர்ந்த விளைவுகளை பற்றி அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Question may arise that spiritual well-being should give spiritual well-being directly instead of material well-being. When somebody practices spiritual life, it should automatically end in giving him spiritual benefit. ஆன்மீக வழிமுறைகளிலிருந்து ஆன்மீக நல்விளைவுகளை வர வேண்டும், பௌதிக விளைவுகளை அதோடு சம்பந்தப்படுத்தக்கூடாது என்றும் ஒரு கருத்து உள்ளது. Well, Krishna is a desire tree, and whatever you ask for, he gives. கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், நீ எதை பிரார்த்திக்கிறாயோ அதை நான் வழங்குகிறேன். Of course, he also says whether you have all material desires or no material desires, etc., still you worship the Supreme Lord. உனக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருக்கிறதோ இல்லாமல் இருக்கிறதோ எவ்வாறு இருந்தாலும் நீ பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. So you get some extra advantage if you worship Krishna for your material desires than if you go through to a devata. எப்படி இருந்தாலும் தேவதை வழிபாட்டை விட நீங்கள் கிருஷ்ணரிடம் பௌதிகமான விளைவுகளுக்காக பிரார்த்தித்தாலும் கூட ஒரு உயர்ந்த நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும். Yeah. So those who approach Krishna with material desires, then
it is very possible. From there they can progress to pure bhakti. So that's the good result of that. பௌதிக ஆசைகளோடு கிருஷ்ணரை அணுகுபவர்கள் அங்கிருந்து படிப்படியாக முன்னேறி தூய பக்திக்கு சென்று அடையக்கூடும். இதுவே அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான விளைவாகும். Maharaj, in the class you had mentioned that it is once, if one is intelligent, he comes to the ultimate right conclusion. But how is this intelligence, Maharaj? Isn't it a mercy? I mean, this intelligence is dependent on the mercy or not? பாகவதத்தை பயிலக்கூடிய ஒரு புத்திசாலியான மனிதர் சரியான தீர்மானத்துக்கு வருவார் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இந்த புத்திசாலித்தனம் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது? கருணையின் காரணமாகவா? Well, in the material world we have intelligence affected by the three gunas. பௌதிக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனம் முக்குணங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. According to that intelligence, then they'll do tamasic, rajasic, sattvic activities or worship or whatever. அந்த புத்திசாலித்தனத்தை கொண்டு நீங்கள் தமஸ், ரஜஸ் அல்லது சத்வகுணத்தில் அமைந்த செயல்பாடுகளை செய்கிறீர்கள். உங்கள் கடவுள் வழிபாடும் அவ்வாறே அமையும். When we practice bhakti yoga, then we get spiritual intelligence. பக்தி யோகத்தை பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு ஆன்மீகமான புத்திசாலித்தனம் உண்டாகிறது. As Krishna says in Bhagavad-gītā, I give the intelligence by which you come to me. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் கூறுவதைப் போல நீ பக்தி செய்யும் பொழுது என்னை நீ அடைவதற்கான வழியை நான் காட்டுகிறேன் என்று. So that intelligence will develop with the development of bhakti. எனவே பக்தி முன்னேறும் பொழுது நமக்கு அந்த புத்திசாலித்தனமும் அதிகரிக்கிறது. Because it's not well developed at the beginning, therefore it's advised to always take association of devotees, and then they will give you intelligence. They'll advise you properly. ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த புத்திசாலித்தனம் அதிக வளர்ச்சி பெறவில்லை என்ற காரணத்தினால் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பக்தர் சங்கத்தில் நமது புத்திசாலித்தனம் வளர்ச்சி அடைகிறது. Any other question here? What is this is regarding the blessing? Blessing, man. That if someone wants to bless someone, that person also has to be qualified, correct, to bless. But here we see that that Sonok and others, they are blessing to the Sūta Gosvāmī. Is it quite? But because the Sūta Gosvāmī position higher than the Sonok Rishi, so how can a person who is in lower qualities can bless someone who is in higher quality? ஆசி வழங்குவதற்கு உயர்ந்த தகுதிகள் தேவை. இங்கோ சூத கோஸ்வாமி என்ற உயர்ந்த நபருக்கு தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய சௌனகாதி ரிஷிகள் ஆசி வழங்குகிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? As I said, this is quite conventional here. இது ஒரு பாரம்பரிய சொல் வழக்கு என்று நான் கூறினேன். So all these sages are Brahminical. So they're used to giving blessings. இங்குள்ள ரிஷிகள் அனைவரும் பிராமணர்கள். எனவே அந்த வழக்கமான ஒரு பாரம்பரியத்தை பின்பற்றுகிறார்கள். How does it work? I'm saying that because see, sometimes parents bless the child, and others also. All those bless, although they are not qualified for that. Does it work? இத்தகைய ஆசிகள் அதன் பலன் என்ன? உதாரணமாக பெற்றோர்களும் கூட குழந்தைகளை அல்லது சிறியவர்களை ஆசீர்வதிப்பதை பார்க்கிறோம். இதன் பயன் என்ன? Well, good intentions are always beneficial. நல்ல எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே நன்மை தரும். The opposite is bad intentions, and we often call that black magic. அதேபோல தீய எண்ணங்களை நாம் மந்திரவாதம் என்று கூறுவோம். But of course, more effective if you've got a person who's got more potency, he can give better blessings. அதே சமயம் சக்தி வாய்ந்த மனிதர் ஆசீர்வாதம் வழங்கும் பொழுது அதன் விளைவுகள் அதிகமாக தீவிரத்தன்மையோடு இருக்கும். But they've done some experiments. I don't know if they're absolutely approved, but in the modern world, they take sick people and then they have another group of people who pray for them, and then they get cured quicker. நவீன உலகத்திலும் கூட இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஒரு வியாதிக்கார நபரை எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கு பலரை சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யுமாறு கூறும்பொழுது அவர் நலமடைவதை பார்க்கிறார். So that's the same with the Shraddha ceremonies. You're doing this worship and you're for your departed person, so he gets out of his ghost body, etc. So you're doing something for that person. So the good intentions are there to help that person. It benefits the person.
அதே போல ஸ்ராத்தம் என்பது இறந்து போன நபருக்காக செய்யப்படுகிறது. அவருக்கு ஒரு பௌதிகமான சரீரம் இல்லை என்றாலும் கூட நல்ல எண்ணங்களோடு செய்யப்படக்கூடிய அத்தகைய சடங்குகள் அவருக்கு நல்விளைவுகளை தருகின்றது. Of course, it also says that you can fast for somebody, for someone else on ekādasi, for their benefit. So you can transfer the effects of your worship to somebody else. அதே போல ஏகாதசி விரதம் மற்றவரால் அனுஷ்டிக்க முடியவில்லை என்றால் அவருக்காக நீங்கள் அனுஷ்டிக்க முடியும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு மற்றவருக்காக ஒருவர் நல்ல எண்ணங்களின் மூலமாக நன்மை விளைவிக்கலாம். Online, please. Hare Krishna Maharaj. There are 120 devotees listening to the Bhagavatam class. There is only one question. It is from Uttama Madhavayanti Mataji. What are the factors that contribute a person choosing the right guru and the right path? ஒருவர் சரியான குருவையும் சரியான பாதையையும் தேர்ந்தெடுப்பதில் எத்தகைய விஷயங்கள் துணை புரிகின்றன? Well, of course, we can get guru by the mercy of Krishna. குருவை கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் பெறுகிறோம். But then how do we get Krishna's mercy? கிருஷ்ணருடைய கருணையை எவ்வாறு பெறுவது? So if we're just beginning devotional service, we're not very advanced, we cannot expect that we're going to get that much mercy. எனவே பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப காலத்தில் நாம் அதிக முன்னேற்றம் அடையாத காரணத்தினால் அதிக அளவு கருணையை எதிர்பார்க்க முடியாது. But at least we should have sincerity. அதே சமயம் குறைந்தபட்சம் நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். So the purer the intentions of the particular person, then we can expect better guidance from the Supreme Lord. சாதகரின் தூய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப அவர் சிறந்த ஆசீர்வாதங்களை கருணையை பெறுவார். And if you have some mixed intentions, then don't expect to get such good guidance also. கலப்படமான நோக்கத்தை கொண்டிருப்பவர்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்க்க முடியாது. So in relation to, in discussing gurus, etc., then the acharyas like Sūta Gosvāmī says, or Bhaktivedanta Thakur say, therefore in the very beginning you should be very careful in how you choose a guru. எனவே குருவை பற்றி பேசும்பொழுது பக்திவினோத் தாக்கூர் மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் நீங்கள் குருவை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது மிக கவனத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். Of course, the objection is that, well, I'm so unadvanced, how can I choose properly? இதற்கு நம்முடைய கேள்வி, நானும் முன்னேற்றம் அடையாதவன், நான் எவ்வாறு சரியான குருவை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்ற சந்தேகம். But the idea here is that each person does have a responsibility. ஆனால் இங்குள்ள முக்கியமான கருத்து அனைவருக்கும் தன்னுடைய பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதே. And we can never transfer that responsibility to another person. அந்த பொறுப்பை நாம் யாருடைய தலையிலும் மாற்றிவிட முடியாது. So this is an instance where you're totally responsible for your own decision. Therefore, you have to use your intelligence as much as you have. நம்முடைய முடிவுகளுக்கு நாமே பொறுப்பேற்க வேண்டும். அதே விதத்தில் நாம் இந்த விஷயத்திலும் செயல்பட வேண்டும். Thank you, Maharaj. There is another question. One more question. Sorry, it just now came. It's from YouTube. Is it true that Guru should be an Uttama Adhikari? குரு உத்தம அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும் என்பது உண்மையா? Well, it depends on what we mean by Uttama Adhikari. உத்தம அதிகாரி என்றால் நாம் என்ன பொருள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்து இது அமையும். If we take the Bhagavatam definition, the 11th canto, that refers to a person who's seeing Krishna everywhere all the time. பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தத்தின் விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் எங்கும் கிருஷ்ணரை யார் பார்ப்பாரோ அவரே உத்தம அதிகாரி என்று கூறப்படுகிறது. I think Vishnu Chakravarti is an example of the gopis. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி கோபியர்களின் உதாரணத்தை தருகிறார். So you don't expect to get a gopi as your guru. ஒரு கோபி நமக்கு குருவாக வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. Another example he gives is Narada Muni. மற்றொரு உதாரணம் நாரத முனி. But we can't expect to get Narada Muni as our guru also. ஆனால் நாரத முனிவரையும் நம் குருவாக எதிர்பார்க்க முடியாது. So that is one type of Uttamadhikari who is very rare. இத்தகைய ஒரு வகையான உத்தம அதிகாரி மிகவும் அபூர்வமானவர். And in general, they're not much interested in preaching.
பொதுவாக அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்வதிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. They are completely absorbed in Krishna's pastimes. அவர்கள் முழுமையாக கிருஷ்ண பகவானின் லீலைகளில் ஊன்றி இருக்கிறார்கள். And they see everyone, including the demons, is already having prema, so there's no necessity of preaching. அவர்கள் அனைவரிடமும் ராட்சசர்களிடமும் கூட பிரேமை இருப்பதை காண்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய தேவையில்லை. So in one sense, because it is rare, and secondly they're not interested, they're not so qualified to be gurus. தம் அதிகாரிகள் அபூர்வமானவர்கள் மற்றும் பிரச்சாரத்தில் ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் என்பதை கருத்தில் கொள்ளும் பொழுது அவர்களை நாம் குருவாக எதிர்பார்க்க சாத்தியமில்லை. So in Madhuri Kadambani, therefore, Vishnu Chakravarti Thakur says that the Madhyamadikari is the most likely to distribute mercy. எனவே மாதுரிய கதம்பனியில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மத்தியம அதிகாரியை அதிகமாக கருணையை வழங்கக்கூடியவர் என்று கூறுகிறார். He is more common. அவரை அதிகமாக பரவலாக காண்கிறோம். And he makes distinctions between devotee and demon, etc. அவர்கள் பக்தர்கள், பக்தர் அல்லாதவர்கள், அசுரர்கள் என்ற வித்தியாசத்தையும் காண்கிறார். However, there's another Uttam Adhikari mentioned in Nectar Devotion. பக்திரசாமிரத சிந்துவில் வேறொரு உத்தம அதிகாரியும் கூறப்படுகிறார். This is stage of faith. இது விசுவாசத்தின் அடிப்படையில். So the Uttama and faith is within sadhana bhakti. In fact, Vaidhi sadhana bhakti, he is an Uttama. வைதி சாதனா பக்தியில் விசுவாசம் கொண்டிருப்பவரையும் உத்தம பக்தர் என்று கூறப்படுகிறது. So this person has deep faith based upon thorough knowledge of scripture and use of logic. சாஸ்திரங்களை முழுமையாக கற்று தர்க்க திறமைகளையும் பயன்படுத்தி அவர் இந்த உன்னதமான விசுவாசத்தை பெறுகிறார். So that person can explain the scriptures nicely and convince people. அவர் சாஸ்திரங்களை திறமையோடு விளக்கி மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட முடியும். So that type of person, yes, very qualified to be guru. He's still doing sadhana bhakti, etc. And he has wide knowledge of scripture. இத்தகைய பக்தர் சாதனா பக்தி செய்பவராக இருந்தாலும் கூட சாஸ்திரங்களின் ஆழ்ந்த புலமையின் காரணமாக மக்களுக்கு உபதேசங்களை வழங்கக்கூடிய உத்தம அதிகாரியின் தகுதியை பெறுகிறார். Thank you, Maharaj. No more questions. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.